my socks? I have a black and a white one. Miren mis calcetines. Tengo uno negro y uno blanco. I couldn't decide which one to wear, so I put one of each. No pude decidir en cuál ponerme el día de hoy, entonces me puse uno de cada color. Are you wearing different types of socks? ¿Llevas calcetines diferentes? Oh, wow! Maybe you guys couldn't decide on what to wear like me. Tal vez ustedes no podían decidir igual que yo. Every day we wake up making choices. Todas las mañanas despertamos haciendo decisiones. ¿Cuál fue una decisión que ustedes tomaron el día de hoy? What was one decision that you guys made this morning? Maybe you guys chose what to wear. Tal vez elegiste qué ponerte hoy. Maybe you chose what to eat for breakfast. Tal vez elegiste lo que comiste en la mañana. Or you probably made a choice of how to handle your feelings today. O probablemente tomaste la decisión de cómo manejar tus sentimientos el día de hoy. What are some feelings we might feel? ¿Qué son unos sentimientos que tal vez sentimos? Tal vez enojada, mad, tal vez triste, maybe sad, tal vez contenta, maybe happy. Está bien sentir tus sentimientos. It's okay to feel your feelings, but we need to make a smart choice on how to handle them. Tenemos que tomar una decisión inteligente para ver cómo vamos a resolver nuestros sentimientos. Y a veces jalas el pelo, y a veces manchas la cara, y a veces nos embarramos y a reír. Siempre hay que reír. Y a veces jalas el pelo, y a veces manchas la cara, y a veces nos embarramos y a reír. Sonríe, amigo. When we stop to think before we act, we are more likely to make a better choice. Cuando nos detenemos de pensar antes de actuar, es más probable que tomemos una decisión mejor. When I have a choice, I know just what to do. I don't jump right in, I stop to think it through. I think about what's safe, I think about what's fair, and I think about what's helpful, I show that I prepare. Cuando tengo una opción, sé exactamente qué hacer. No me lanzo rápido, me detengo a pensarlo. Pienso en lo que es seguro y pienso en lo que es justo. Pienso en lo que es útil, demuestro que preparo. We make thoughtful choices when we stop and think in advance about the outcome we want and consider the consequences of our actions. Tomamos decisiones bien pensadas cuando nos detenemos y pensamos de antemano el resultado que queremos y consideramos las consecuencias de nuestras acciones. Five little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." Now we have 4 little monkeys. 4 little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." Now we have 3. 1, 2, 3. 3 little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." Now we have 2. 1, 2. 2 little monkeys jumping on the bed.
One fell down and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." Now we have one monkey. One little monkey jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." Do you think these 5 little monkeys thought about the consequences of jumping on the bed? ¿Ustedes creen que esos changuitos pensaron en las consecuencias de brincar en la cama? No, they didn't. No lo hicieron. They didn't think they were going to fall off the bed and bump their head. Ellos no pensaron que se iban a caer de la cama y ¡boing! Se golpearon la cabeza. No jumping on the bed, no brincar en la cama. We need to think about our actions before we act. Tenemos que pensar en nuestras acciones antes de actuar. We also make healthy choices when we eat foods that are good for our body. También tomamos decisiones buenas cuando comemos cosas que son saludables para nuestro cuerpo. O tal vez hacemos ejercicio. Maybe we do some exercise. That's a good choice too. And also when you go get your checkups at the doctor. También cuando van a revisarse al doctor es muy buena decisión para que estemos sanos y saludables siempre. Fruits are healthy. Vegetables are healthy. Frutas son sanas. También los vegetales. My favorite fruit is watermelon. Mi fruta favorita es sandía. What's yours? ¿Cuál es tu fruta favorita? Wow, that's yummy. ¡Qué rico suena eso! ¡Woohoo! ¡Vamos todos a jugar con los colores! ¡Sí! Colores, colores, los colores que tú conoces hay que jugar. Colores, colores, los colores que tú conoces hay que jugar. Roja es la manzana, verde es el limón, amarillo, así es la piña, morada, la uva es. ¡Sí! Colores, colores, los colores que tú conoces hay que jugar. Colores son los colores que tú conoces hay que jugar. Rosa, la toronja, verde, la tuna es, naranja, así es la naranja, coco, blanco también. ¡Sí! Colores son los colores que tú conoces hay que jugar. Son los colores, son los colores que tú conoces hay que jugar. Do you have a piece of paper and some crayons or pencils next to you? ¿Ustedes tienen un papel o crayolas o un lápiz que puedan usar para esta actividad? If you do, join me. Si lo tienen, acompáñenme en esta actividad. Okay, I want you to think of a fruit. Quiero que piensen en una fruta. Whatever fruit comes up to your mind, cualquier fruta que venga en su mente primero. ¿Listos? Are you ready? Okay, ahora vamos a dibujarla. Draw it on your paper. Can you show me yours? ¿Me pueden enseñar su dibujo? Wow! You did an awesome job drawing. Hicieron buen trabajo dibujando. I drew a red apple. Yo dibujé una manzana roja. Ahora, quiero que piensen. I want you to think.
Can you make a choice of how to eat your fruit? ¿Pueden tomar una decisión de cómo comer su fruta? I'll start. Yo empiezo. I have a choice to eat my pretend red apple with skin or no skin. Yo tengo la opción de comerme mi manzana de mentirita con cáscara o sin cáscara. What choice will I make? ¿Qué decisión voy a tomar? I like my red apple with the skin. Me gusta con la cáscara. I love my red apples with the red skin. Now it's your turn. Decide if you're going to have to make a choice with your fruit. Decidan si van a tener que tomar una decisión con su fruta y cómo comerla. Tal vez ustedes eligieron una fresa. Maybe you chose a fresh strawberry. Are you gonna cut your strawberry in pieces? ¿Vas a cortar tu fresa en pedazos? Or are you gonna eat it in one bite? O tal vez te lo vas a comer en una mordida. It's your choice. Es tu decisión. Choices are everywhere and every day. We make good decisions by having a chance to make and participate in them. Las opciones están en todas las partes y todos los días. Tomamos buenas decisiones en tener la oportunidad de tomarlas y participar en ellas. We make safe choices when we look both ways before we cross the street. Tomamos decisiones seguras cuando miramos a ambos lados antes de cruzar la calle. Let's pretend we're gonna cross the street. Vamos a fingir que vamos a cruzar la calle. We're walking, we're walking, we're walking. Caminamos, caminamos, caminamos. Now stop. Ahora para. Let's look to our left side. Vamos a fijarnos en el lado izquierdo. ¿Vienen carros? Are there any cars coming on the left side? No, no cars. No, 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 no cars. Now let's look to our right side. Vamos a ver al lado derecho. Are there any cars? ¿Vienen carros? No, 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 no vienen carros. No carros. Is it safe to cross the street now? ¿Es seguro cruzar la calle ahora? Sí, es seguro cruzar la calle. Let's cross the street. Tomaron una decisión inteligente. You made a smart choice. Good job. Remember, before you cross the street, recuerden antes de cruzar la calle, fijarse a los ambos lados. Remember to look both ways. To your left and to your right. A su izquierda y a su derecha. Left and right, left and right. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Good job. I'm looking to my left, I'm looking to my right. I'm looking to my left, and it makes me very bright. You see, I know directions to my left and to my right. That makes me very bright. We make kind choices when we are sensitive to the needs of others. Tomamos buenas decisiones cuando somos sensibles a las necesidades de otros. Let's pretend my little sister is having a hard time doing her homework. Supongamos que mi hermanita tiene problemas con su tarea. Do you think she's happy? ¿Ustedes creen que está contenta? No, I don't think so. Should I help her with her homework? ¿Ustedes creen que debería yo ayudarle a su tarea? Yes, yes, sí. That's a smart choice. Esa es una decisión muy inteligente. Let's help my little sister do her homework. Hi, sister. Hi. I see that you're a little frustrated doing your homework. Can I help you? Yes, please. I need help. Sure. I would be more than happy to help you. Thank you. It's good to help others when they need help. That's a very thoughtful choice of you.
Es bueno ayudar a otras personas cuando necesitan ayuda. Esa es una decisión muy buena que tomaste. Shake, 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 shake. Do you know what these are called? ¿Sabes cómo se llaman estas? ¡Maracas! ¡Woo! I have 2 maracas and I have to choose only one. Yo tengo 2 maracas y solo puedo elegir una para jugar. Which one should I choose? Should I choose the one with the polka dots? Or should I choose the one with the stripes? ¿Elijo el que tiene las bolitas? ¿O elijo el que tiene las rayas? Which one would you choose? ¿Cuál elegirían ustedes? Wow, I think I'm gonna choose the polka dot. Yo voy a elegir la de bolitas. Yay! Why did you choose your maraca? ¿Por qué elegiste tu maraca? That's great! Can you say, I make thoughtful choices? Yo tomo decisiones bien pensadas. Can you clap the syllables in the words of the sentence with me? Let's try it. I make thoughtful choices. Good job! Aplaude las sílabas de las palabras en la oración. Yo tomo decisiones bien pensadas. Which word requires only one clap? I and make. Good job! I make thoughtful choices. Good job! ¿Qué palabra requiere solo un aplauso? Yo y bien. Yo tomo decisiones bien pensadas. Bien hecho! Great job! Before we say goodbye for now, what is a thoughtful choice you made today? Antes de decir adiós por ahora, ¿cuál es una lección reflexiva que hiciste el día de hoy? Wow, that is so kind of you. That is very thoughtful. Estoy muy orgulloso de ustedes. Remember, it costs nothing to be thoughtful. Maybe today you can go clean up your room. Tal vez hoy pueden ir a limpiar su cuarto. Now open your arms wide. Abran sus brazos. Y dense un abrazo. Give yourself a big, big hug. Yay! Yay! We need to be thoughtful to ourselves. We need to make good decisions every single day. Tenemos que tomar buenas decisiones todos los días y querernos a nosotros y a otros. We need to make good decisions and love ourselves and love others. Bye everyone. Adiós. Los veo muy pronto. We'll see you very soon. And thank you so much for joining me today. Gracias por elegir estar conmigo el día de hoy. Bye. Adiós.